Hello, once again, my viewer. We get to meet again. Thank you for watching. Thank you for being my subscriber, and thank you for being my guest. This is Chachia Eve. Welcome. Please, please, please always feel welcomed when you're anytime hereby seated or anywhere you are watching what I have to bring to you. Like I told you in my previous video, I'm still very, very new in these YouTube streets. But I believe that naendelea kuwa pro na ninajua naendelea kujua like really what I'm supposed to be doing. But I'm happy I'm able to reach multitudes and multitudes of people. Thank you for everybody. Thank you for everyone who was able to watch my last video, which I did a couple of days ago. And I thank you because I was able to get quite a good number of viewers and some subscribers that I really, really did not imagine. And I believe in this journey, as we forge ahead, I'll continue to get more subscribers, I'll continue to get more viewers, because with that is how we are able to sometimes able to do our missions. Like I've told you, or like those who know me from a personal point of view, I do a lot of charity here and there. Sometimes I do kind of personal charity, but I know that without support, really does not have to be material, but with just you being my subscriber and being able to watch anytime I have content for you, it means a lot, and it goes a long way to what I do. So this beautiful afternoon, I still have a story for you. Nitaendelea na ile story yangu ya like the kind of life that I had in church, the kind of ordeal that I got in church with my late Mzungu husband. I was married to a Mzungu, and those who know me, they know we were so much deep into one of those kiroho churches. Mnazitaga churches za kiroho. By the way, I think the difference between these kiroho churches and hizi churches zingine za Catholic and Anglican, it's all I don't see any much of a big difference, lakini unajua sasa hizi chache za kiroho ni zile watu wanakubaliwa kurukaruka, kudance, kufanya nini, mnaomba like 6 hours non-stop. Kuna zile mwongee na ndimi, kutolewa unabii. Like I'm really not trying to like kind of criticize kiroho churches, but it's like sometimes unapata kuna mtu anauliza what is the difference between, because there are people who tell you unaenda church ya kiroho ama unaenda church hizi zingine like Anglican and Catholic and what have you. Basically that is the difference. So leo nitaendelea na story yangu. Like I told you in my previous video, for those who have not watched, please watch my previous video and like and subscribe, please, please, please. When I was like doing that video, I tell you, I felt so much relieved after it, because ni realize like I still have a lot of wounds in my heart, pertaining issues pertaining issues church. I'm happy that I've been able to heal so in such a big way. Na nashukuru Mungu, like saa zingine, yes, sometimes when I think about the life that I had in church, inaniuma, but sometimes again I realize like maybe God wanted me to learn, and also maybe God wanted me to know like it doesn't have to be church. Si lazima tu ukue tu uko church na unakuliwa na unafanyiwa vitu mingi ati that is a way of worshiping God. No. I tell you, there are so many ways. Kuna njia mingi zenye bado tu unaweza kumwabudu Mungu wako, hata ukiwa kwa nyumba, hata ukiwa kwa barabara, hata ukiwa wapi. Si lazima tu ukue ati kuna mahali there is a wall, or like there is a place you have to go, there is this man of God, you have to be like a staunch follower, or a woman of God. Ama kuna mtu tu mahali ati lazima uende ukae chini every day akwambie vitu kuhusu life yako. I tell you, those are the things that really put us into a lot of shit, which I told you I will continue to share. So last time when we were together, I told you when I joined this church, I was still very new, matters kiroho, matters sijui
matters zile kuombewa, matters zile kutolewa unabii, matters kuambio shida zako. Because when I was there and we were attending with my late husband, we used to, like, most of the time attend the services, like all the services. First of all, tulikuwa tunaanzaga na ile devotion, ile yenye mnaomba mkilia. Sijui understand kwa nini watu ulia, lakini I think it's because so many people are carrying so many things in their hearts, and I guess the only way to kind of relieve some pain is through wailing and crying when praying. And that is the session that used to first of all start in the morning. Alafu mkimaliza hiyo mnaenda, tulikuwa tuna sasa fanya ile inaitwa pastor anaingia anaanza katikati, like, you know what he used to do, alikuwa anaingia katikati ya watu anawafanyia hivi na vitambaa, mnaanguka. Kuna watu sasa sijui ni mapepo wanatolewa, sijui sasa ni kutolewa nini, vitu zenye sijui zimekufunga, yani watu sijui ni nini, because alikuwa tu akipita, like akipita tu na akifanya tu hivi vitambo, unapata watu wameanguka, mwingine kama maybe hata alikuwako tu ni mgonjwa anaanguka. Yani it used to be drama in the morning, by the way. So akimaliza is when now after some singing and watu kupresent, alafu kuna sasa ile time ya kutoa ushuhuda, ambayo sasa mimi Evelyn I used to be really number one, kwenda kupanga hapo laini kwenda kutoa ushuhuda, because you know I was in a situation where I really wanted to show church like there is a God in heaven, because unajua that time saa nilikuwa nimetendewa, ninaona like enye Mungu amenifanyia makuu, because from the time my late husband came, there was a series of blessings that just happened in my life. Because first of all, just moving out of like the shackles of poverty that I was, unatoka and then kidogo umewekwa kwa nyumba yenye at least hujawahi kukaa kwa nyumba kama hiyo, even though that time it was rental, and then there was plenty of what maybe you used to lack before. So unajikuta like I used to have this desire, because if it was not God, I don't know who did that for me, unaona. So I used to have this desire to show the congregation, or maybe to show the world, like there is a God in heaven who does stuff. Because if like this is the life I used to live kitambo, like hata yani kustruggle sana na kulikuwa tu na issues mingi, and here I am, niko poa, niko kwangu, nimeolewa, niko na gari, I don't care matters food nini, yani niko tu sawa. So I used to know kuna mtu mwenye amekuja pale church, ambao to be honest, to give a very honest point of view, that time when I was attending that church, the rate of poverty there, my dears, it was just too high. Like umaskini ilikuwa sana. Like you'd see watu wenye walikuwa nakuja pale ni watu wenye most of them walikuwa kwa hali ya chini. That time it's only the pastor who had a car, and it was not even a new car. It was I remember it was a Nissan Sunny. And then there was one man who used to have a Spazio. And then now me, I'm the third. At that time I was owning, I told you it was a second-hand class. But nikawa tu sasa, like it was only three cars in the yard. So the rest unapata tu like watu wenye walikuwa nakuja hiyo church, most of them ni watu yani tu walikuwa tu kwa hali ya chini sana. Unapata yani mtu amekuja, hata kama amekuja na watoto wake, do you know there are people you can look at and you just read struggles, because even the kids tu ukiwaangalia unaona yenyewe tu kabisa tu ni struggles kabisa. Alafu even those who used to hudumu pale mbele, like the intercessors and the sijui ushers and sijui, yeah, it's intercessors and ushers, yani can I say 80% of them ulikuwa tunaona tu wanakaa mashida. So anytime I would go to give like a testimony of what the Lord has done for me, it was always to encourage someone. It was always to show someone like
it doesn't matter the situation you are. It doesn't matter where you are. It doesn't matter what you're going through. It doesn't matter how dark it is. There is no pregnant cloud that does not rain at the end of it all. So I used to have this passion to like kind of help. So in the continuation of all that is when because you see, my husband came in the year 2012, the end of it, and then after about 4 weeks, we decided to get married. So like to do like a small wedding, but I decided I didn't want to do those church weddings because at first still bado nilikuwa tu na ile mentality ya umaskini. I was thinking now, sasa if we decide to do a church wedding, it is going to cost a lot of money, and then here I am, it's going to be that picture of people thinking now that I'm getting married to a Mzungu, now like the whole church and their relatives and all they can come. So me I was like, niko na hapana, hiyo budget itakuwa kubwa tu sana kwetu. So mi nikasema aje, hapana, badala ya mambo mingi wacha tu tuende kwa DC alafu turudi tuombewe, si zile zenye tunaitaga attorney general. So mimi, what I did, this pastor decided to be the best man. He decided to be the best man of, like, yendo akwe best man wa my husband. And then me, I decided to be, I chose this young lady who took me, like the one who introduced me to that church. I decided yendo atakuwa basi best lady. Nini yake. So that's how it went. Tukaenda kwa attorney general. It was just like a small wedding. Tukafanya, exchange vows zetu, and pastor akasign side yake kama witness, ama was the best man. My friend pia the same. Kidogo, I think we went for lunch somewhere in a small hotel in Nakuru. Tukaenda to just a few of us, and then we later on went to, church or something. Do I even remember kini kitambo? No, maybe. But it either took a day or two and we went back to church. So when we went back to church, it was a matter of tena tu kutoa ushuhuda, what the Lord has done. Sasa nimeolewa, niko na pete. And that time sasa pasi, anytime ilikuwa kwa sasa ni mahubiri, sasa it was based on Mzungu. Wewe dada, hata ukitaka kuolewa na Mzungu, wazungu wanapatikana hapa. And then sasa unajua sasa venye sasa watu wenye wako pale, mademo wenye walikuwa nakuja pale na wanaona maybe venye sasa mi life yangu imeanza kwa like iko poa. So unapata kila mtu sasa akaanza kutafuta wazungu. Na sasa pastor that time akawa ana take advantage. Sasa akitolea mtu shuhuda na ni today maybe, ama tu mtu ako tu pale na nasika na jua jolewa, alikuwa anakuambia ati na wewe ninaona hivi karibuni kuna Mzungu unaenda kuolewa na yeye, kuna Mzungu atakuja na mambo yako itabadilika. So it was about Mzungu and Mzungu and Mzungu. But you see now, bado that time I'm still the center of attraction. So what happened after that, like about 2 months later, we decided to apply for a Canadian visa. I felt, okay, since unajua watu wengi tukitafuta wazungu, si tuna dream tu kwenda kuishi nje, si ndio? So me, I decided kwenda ku apply. But I think we really didn't think of what we wanted exactly. But then because my husband was telling me, he came with one perspective. He didn't want to live in Canada. Sasa yeye alikuwa anataka kuishi Kenya because alikuwa anaona in Canada the weather was not so good for him, especially wakati wa baridi. And then here in Kenya, and since he had done missionaries in Africa before, sa alikuwa anaona like kukaa Kenya itafanya tu feel ako home even more than kuko kule kwao. So we decided to try. Unfortunately, it did not go through. I think we just didn't have enough paperwork. Alafu, by the fact that walikuwa tu wanaona tumeoana tu like 3 months ago, so wakaona, wewe tu ni Mzungu tu, unataka kuja kuoa alafu uende.
even though that was not really the intention, but that's how it went. So I was denied visa. It did not kill me. But then the pastor, I think the pastor was happy that I was denied visa, because the first person I found immediately when I got my results, that was 2 weeks after, I told him, unajua sasa nimenyimwa visa na ndio nilikuwa nimeona nitaenda. Akaniambia, usijali, we bado kazi yako ya Mungu tu iko hapa Kenya. Wewe kazi yako bado haijaisha. Kazi yako ni mingi sana. So I just decided to get satisfied. Nikasema, okay, fine, I'm just going to settle in Kenya. Tutasettle tu Kenya. And then Kenya tu Mungu atataka tufanye, tutafanya. So mimi nikaendelea tu kuwa a main pillar in this church. So a series of things started happening. I tell you, yani tu kulianza kukua tu na vitu zinafanyika left, right and center. So the pastor decided to introduce something called pillars. So pillars ilikuwa ni ile, wewe ni, so you know the pillar of a house, ni zile zenye zinasimamisha nyumba. So being a pillar of the church ni kumaanisha we ndio munashikilia church. Of course it is matters finances. Kukikwako na issue pesa ni nyinyi. So kukakwako na ile pledges, anasema wewe utakuwa unatoa this much. Wewe unatoa this much. But sasa what he did, he was a bit smart. Unajua si ile angekuambia ati direct ati wewe utatoaga 100k ama wewe utatoaga 50 ama utatoaga 500. Alikuwa anakuja na kuambia like tuko na zile mtu mwenye anataka kutoa 10,000 per month, inua mkono wako. Sasa yeye alianza na like the highest, and the highest was it, if it was not 20,000 then it was 10,000 per month. Na sasa unajua sasa ukijiangalia kwa church mzima na mkiwa na like a few others wenye hata wajafika 10, unaona tu ni nyinyi ndio mnaweza afford like hiyo 10 ama 20,000 per month. So unainua mkono, unaambia okay fine, sasa wewe utakuwa ukitoa that amount. Na wengine wakajiandikisha 1,000 per month, wengine wakajiandikisha 5,000, wengine 500. But do you know, these people work smart, because anajua the moment you pledge 10,000 and like your 10 of you, see that's 100k. Higher. And then mwingine ame pledge like 5,000 and there are 20 of them. See that's like another 100k. So unapata this man of God or this woman of God, Kenya wanajaribu kuona is like, how much is this church worth per month? Ni pesa ngapi tunaweza kuwa tukipata per month? Sasa hiyo haujahesabu hizi sadaka zenye zinakujaga za watu kutoa so 50 nini kidogo kidogo ile. Na unajua every lunch time, wacha niwaambie kwanza kitu moja. One thing I came to realize, hizi lunch time zenye zinafanyago kila siku na makanisa, lunch time haikuwagi ati ni kwa sababu wanataka kuomba Mungu sana, because even the Bible clearly states watu wafanye kazi 6 days, on the 7th day ndio mko na time ya kuworship Mungu, si ndio? Sasa history yenye sijui liletago ya lunch hour. Na hii lunch hour ilikuwa tu Monday tu ndio ilikuwa ina miss. Na ni kwa sababu maybe Sunday amechoka, amesimama the whole day. Sasa maybe malafu Monday lazima aende sasa afanye vitu zake, na at least na akuwe na 1 day off ya kufanya sasa vitu zake personal. Mi lunch hour hapana, sijui ni kwa nini. Because target yenye inakuwaga behind, or the motive behind these lunch hours is more money. Because mimi Evelyn nikienda lunch hour kila siku, but do you know I used to go those lunch hours, tuko tunaendaga na mzee hizo lunch hours zote, imagine. And that man may the good Lord rest his soul in peace. He was not so strong, because pia alikuwa na issues za miguu, but he used to make sure kila lunch hour ikifika tu hiyo saa 6 amefika church. Na unajua tu ni drama mpaka kitu saa 9, mara sijui watu watolewe mapepo, mara sijui watu wafanyiwe nini. Ndio ulikuwa unakutaga tu, yani hata time mingi tu imeishia tu kwa church. So ikawa ni hivyo, tukaendelea. Wewe unaendelea tu kubrainwashiwa. Anakuja, anasema, anakuambia ati unajua Evelyn, sasa tunataka kutoka kwa hii church ya gunia, tutoke hapa hivi, because sasa penye walikuwa wameweka church,
it was someone's property. It was a supermarket's property, and now they wanted to reclaim back the land. So akampatia notice, and even the amount they were selling was a bit crazy. Lakini sasa unaona hizi mambo za kununua shamba, hizi mambo za sijui kutaka kuhamisha zimekuja after wewe umejoin church. So okay, tukaambia sijui anataka kuhama church from point A to point B, na unajua tu kwenda hiyo point B pia ni pesa. Nakwambia tulingangana. Tulitoa pesa. I remember there's a friend of my late husband who lives in Canada. He donated 200,000. Akina mimi na ujinga yangu. Na sasa hiyo hata at least badala tu hata ukuwe na wisdom, kwanza uone exactly hii church ni nini. Si mpaka tumeanza kuitisha watu wengine wa huko nje pesa. In an instant 200,000 was sent. And do you know that money I gave him yote? Yote. Without even looking back. So ikakuwa sijui hiyo ndio itanunua tent, na bado kuna watu wengine walitoa pesa sijui nini. But even though yes, hata kama yes hizo vitu ndio kama hiyo kuja kununua tent alikuwa anafanya. But unaona the biggest hiyo nini mzigo ni wewe ndio ulikuwa unasukumiwa. Like unaonyeshwa hapana, wewe tu ndio unaweza. Na sasa hiyo senye unaambiwa ufanye hizo vitu zote, unaonyeshwa baraka zenye ziko mbele yako na maybe dangers zenye ziko mbele yako kama utafanya hivyo. Because sasa mimi ulikuwa unakaaga, okay, but ukitoa hii pesa, the next Sunday kuna unabii kukuhusu. Oh, kuna njia kubwa sana Mungu anaenda kukufungulia, kuna baraka kubwa. Hata in fact hiyo gari yenye unaendesha, mimi mpaka akaniambia hiyo time hiyo gari yenye nilikuwa nimenunulia ilikuwa second hand. Akaniambia hata hiyo gari yenye unaendesha hiyo si yako. Kuna gari nyingine kubwa yenye Mungu anaenda kukuletea, na in fact kwa sababu umezidi kushika hii madhabahu na vile utazidi kushika hii madhabahu, ndio Mungu atazidi kukufungulia njia, ndio Mungu atazidi kukufanyia vitu. So ilikuwa si ile ati anakupigia simu anakuambia ati ama anakuambia direct tunataka hii pesa. Ni ile like una brainwashiwa in a situation that paka unaona yenyewe, if I don't do this then I might miss this blessing, or this calamity that I'm being told is in front of me, naweza miss. And unajua hiyo time when unaambiwa hizo vitu, sijui kama una affect yago mind in a way that hata ukienda kulala unaonaga tu vitu. Me, that is the time I started having, I think, spiritual attacks, because ulikuwa unaendaga kulala, na mimi nakumbuka hata before niolewe nilikuwa mtu nakunywa pombe vibaya sana. Me, I used to drink a lot. But do you know the funny thing, wakati hata nilikuwa nakunywa hii pombe, I never used to have those bad dreams at night. Sasa that is a point of conflict, because wakati sasa nilianza kuingia hii church, nimeanza sasa kukoko na ninaingia deep na Mungu, ndio sasa ukienda kulala ulali au lali, either uone unakimbishwa, ama sijui uko kwa shimo gani unaenda kuanguka, ama sijui uko kwa vita gani, ama sijui ni nyuki zimeachiliwa zinakukimbisha. Yani it just used to be so crazy. Lakini sasa I later on that is now after so many years ndio nimejua ni ile vitu zenye zilikuwa zinaendelea pale. So unakuta unaambiwa ati usipotoa hii hautapata hii, na usipo like shika hii ingine nayo yenye inakusumbua hautapatana nayo. So si tukaendelea hivyo. Mimi sasa tu mzee amekaa tu hapo hivyo kando, kukiitishwa pesa nimwambie, unajua sasa nimtranslateie juu mara mingi kuna hubiriwa na Kiswahili, nimwambie unajua kunatakikana hivi na hivi na hivi. So ilifika mahali, I think after about 4 months, sasa wamekoko na hii pressure ya kuhama, na hii penye tumehamia pia wanataka pesa. Walipressure mzee ende akatafute pesa kwao. Na imagine sasa hiyo amekuja, it is just hata hajamaliza 6 months, na alikuwa yani, unajua kitu inaniuma ni ati alikuwa hana nguvu kwa miguu. Sometimes I used to hata nakumbuka nikimpeleka airport, ilikuwa inabidi nifanye nini? Inabidi nimweke kwa wheelchair ndio niweze kumpush around. So wameinsist aende, atikuwa kuko na pesa, akuje tununue property ya church. So okay, I remember there's a time he tried to resist,
But because now me, I'm the one who is being given this pressure. And at the same time, I also like kind of want to please this God. Because I remember hata kuna time nilikuwa ninatoka kwa nyumba saa 6 usiku ninaenda kwa hiyo church property. Niombe ati ndio property iweze kupata pesa. I just feel bad. I feel bad. So nikampush, nikamwambia hapana, kama church ndio imesema, we enda tu juu utaenda upate nini. Aki alienda. He managed, yes, to collect some money from there. Maybe it was, I think it was from friends, because he really didn't have much of a family. And the monies he brought, I think he brought 1 million plus. Yote ilienda kwa church. Yote ilienda kwa church. And I tell you, that is something when inaniuma mpaka leo, because if I had like a binocular to show me what was going to be of us later on, I wouldn't have dared to do those stupid things. But okay, the reason why I feel bad is because, you see, these men of God, they kind of take advantage of the situation maybe you are in. Na kama hata hauna maybe shida yenye inakusumbua, they sell to you fear. Unaona ile tunaambiago wanakuzia uoga. Wanakuambia unajua kuna vita kubwa sana imeachiliwa mbinguni kwa sababu yako. Na ni kwa sababu ya hii baraka yenye uko nayo. Sasa ndio hii baraka iweze kushikiliwa, itabidi utoe kitu. So unaona we inabidi uingie pale, utoe ile kidogo ama mingi yenye uko nayo, ati unazuia hizi vita za mbinguni ama sijui vita za inchi ya kiroho zenye zimeachiliwa zikuje zikuattack. Na saa jua unaogopa, utaki kurudi kwa ile maisha umaskini yenye ulikuwa, ama utaki kurudi kwa situation yenye ulikuwa kabla ukuje kwa church, inabidi tu ufanye hivyo. So it went like that. Ikabidi tu amepeana pesa, sijui ndio ilifanya, sikumbuki kama hiyo ndio alitumia down payment ya kuchukua property, ama ndio sijui walijenga nayo hema. Juu tulitoka sasa kwa church ya magunia tukaenda sasa ya hema. Church ikaendelea kukua kubwa. I remember, and I will always thank my God that when I joined that church ilipanuka. Watu walifurika pale. I think it's because of the testimonies that maybe I used to give. Na wengine wanasema kama hii church yenyewe mtu anaenda na ukitaka mzungu unapewa, sijui kukifanyika nini, ama ukiwa unataka kitu fulani tu kubwa inafanyika. But do you know the truth of the matter? Hakuna vitu kubwa zilikuwa zinafanyika hapo. Zingine ni ile tu like mtu anakuja anasema aje, ati mimi Mungu amenibariki nimepata gari. Na unajua ni brainwash yenye iko hapa. Sasa wewe na ujinga yako, juu unataka maybe pia wewe next Sunday ukue kwa nini kwa line ya watu wenye wanatoa testimony. Unaenda unatafuta pesa kidogo, unaenda kwa showroom, unaenda unapeana down payment, unapewa gari. Juu unajua sasa gari siku hizi si unajua unaweza enda tu ulipe kidogo alafu unaanza kulipa hiyo nyingine kidogo kidogo. And stupid you, hata unajua vizuri sana hiyo pesa ya kulipa monthly hauna. Nile tu unataka tu ukuje pale uoneshe pastor ati venye anahubirigi ama vitu zenye alikutabiria ni ukweli. Sasa unajua ukiambiwa ati Mungu amenionyesha ndani ya mwezi moja utakuwa na gari. And to be honest, in fact hakuna gari yenye unaenda kupata within 1 month. Lakini juu umeshika, sasa unaona aje kama alisema, si ni kumaanisha Mungu anataka kabisa nikuwe na gari. Unajua Mungu akitaka ukuwe na gari for example, ata make sure amekuinua katika ile kiwango ya first of all umeweza kusatisfy mahitaji yako yote basic, ndio rudi akupatie gari. Because I don't see a stupid God who can give you a car na wewe mwenyewe hata maybe tu kulipa watoto wako school fees ni ngumu, ama saa zingine hata kufanya tu zile vitu basic kama kulipa rent inakuwa struggle, ama maybe hata tu hujakuwa na kitu tangible, unaona. So those are the things that you cannot convince me about. Ati hiyo ni unabii imetoka kwa Mungu. So unapata mtu ameenda kwa showroom, unaenda unaongea na mwenye showroom, anakuambia maybe gari kama ya 1 million, ulipe deposit maybe kama ya 200,000, hiyo nyingine inakuwa spread na 1 year. Sasa wewe unaenda pale kwa madhabahu, unaanza kuoneshana ndio kifungu sijui nini, gari ndio ile pale nje. Kidogo kidogo kumbe hiyo gari ni ya kulipa mwisho wa mwezi. Na ukikosa kulipa
hiyo gari inakuja kuchukuliwa. Sasa ulikuwa unapataka kuna watu wamefanya hivyo, alafu sasa gari ikitaka kuchotwa, na wewe juu uko umeambia maybe hata ni pasta pekee ndio ulikuwa umemwambia ati hiyo gari umechukua ni ya deni, anaanza tena kukutabiria, anakuambia hapana, hiyo gari Mungu hataki ukuwe na gari. In fact hiyo gari accident yenye imepangiwa ni mbaya sana. So you see those confusing things. Yani there are so many things that happen in our churches today. And I'm really praying that the good Lord ataweza kufungua watu wake macho. Because if me, Evelyn, I have witnessed and I have tested and I have seen how churches can be able, can do to you, my dears, aki tu Mungu tu atusaidie. And above all, I pray that God is going to give us wisdom. Because the more we stay out of wisdom and the more we ignore the knowledge that is in the Bible, or maybe the teachings that we are supposed to face every day. Because let me tell you, you know what you're encountering in life every day, that is the reality. Usikubali mtu akuja akuzie fantasies. If today you have woken up and you don't have food in the house, that is the reality. Let nobody come and tell you that this food is going to rain like manna from heaven. Apana. Or let not one pastor tell you that maybe that 50 bob that you have, maybe unaomba Mungu akuongeze 50 bob ingine uweze kununua hiyo kilo moja ya unga, atakupatia upatiane hiyo 50 bob kwa church ndio uweze kupata hiyo unga. No. If we live by reality, we shall always have a clear voice from God. Mungu ataweza kukuneneza, akuoneshe situation yako venye unafaa kuifanya. And that is why I decided to like start my own church. By the way, my church is not ati sijui nitakuwa na building mahali, ama ati sijui nitakuwa nikikaa chini na hubiria watu, hapana. Saying it's my church, it's like I want to face God with like everyday reality. I want to commune with my God with like what is surrounding me every day. If I see a situation, I can be able to sit down and have a conversation with God and ask him like to show me what is happening, what is behind this situation, what is behind this thing that I'm seeing today in front of me. If there is no rain, I don't want somebody to come and preach to me and tell me that rain is going to rain in the evening, or it's going to rain the moment I'm seated there. No, I believe if I just live by reality, God is in this reality. Because even these things that we see happening every day, it is reality. And those are the things we have to live by. Unaona? It doesn't matter just because you are sick today and maybe somebody has prayed for you and you did not get healed, ati yo umerogwa. Apana. There is a time for everything. And there is healing. Yes, healing is there. I know there are people who have got testimonies, wameponywa. Kuna watu wameombewa, hata kujiombea we mwenyewe. Kuna mahali ulienda ukajiombea na ukapona. So it doesn't have to be about church. It doesn't have to be about that person you go to consult spiritually. You yourself, you can be a church of your own. You can be able to speak against those things you feel are like forces of darkness for you. Na si lazima ati kila challenge yenye unapitia ni kurogwa. Si lazima ati kila challenge yenye unapitia ati ni mapepo umerushiwa ama ni mtu sijua ameenda akakuendea kwa mganga, hapana. Even in the Bible, we used to have people who used to have challenges. Even those men of God, even those servants of God. Mtu kama Job, hakurogwa na mtu. Alipitia challenge, akafilisika. Alifilisika kabisa. But he's still the same man of God. Mungu bado alirudi akamuinua na akamregeshea kila kitu yenye wanaambiago ilikuwa imekuliwa na nzige. So kitu yenye imefanya siku hizi unaona church zimekuwa na popularity mingi sana, ni hizo vitu zenye mimi Evelyn nilikuwa ninaenda ninaambiwa usipofanya hii itakufanyikia. Na unajua the moment you may manifest in your mind, chances are very high itafanyika. Because we live what we believe. We live what we believe. What I believe today is what will happen to me tomorrow. If I believe I'm going to die of poverty, I tell you I'm going to die of poverty. But if I believe that I'm going to be given back my blessings, and I'm going to be a person tomorrow in the future or in the society, that is what is going to happen. Na hakuna kitu yenye itazuia Mungu kukubariki. So the reason why I feel like I really want to spread this message, it's when I remember the ordeal that I will continue to share with you as we go along.
Because kama ningekwako mwerevu na kama ningekwako na akili ama kama ningetumia wisdom, sidhani tungefika situation yenye tulifika na mzee katika hali ya kukaa katika kanisa hizo za hiyo yenye tulikuwa tunaenda ya kiroho. Because ni uchungu ukiimagine wewe umeenda kutafuta Mungu. Ama umesema tu, now that God you have done something for me big, wacha nikae kwa nyumba yako. Kumbe hapo penye umeenda kukaa, ndio unaenda kukuliwa, ndio unaenda kutafuniwa, ndio unaenda kubakishwa mifupa. You know, there is a place in the Bible where they says, you have eaten my people to their bones. Yani mumekula watoto wangu mpaka mifupa yao. And that is what so many churches are doing today. Unaona? Because mimi ningekaa tu hivi kidogo. Kama ni harambe, kadi yangu lazima ningekuwa among the first people kupatiwa. And sometimes they don't even consult you. Wao unastukia tu Mr. and Mrs. flani, kadi yenu ndio hii. Ukiangalia ni mambo na harambe. Saa zingine mpaka ilifika place pastor anaenda kujenga nyumba yake penye alikuwa anaishi. But he never used to live in Nakuru. Alikuwa anaishi, he was living outside Nakuru. I will not mention the name. Sasa ikafika place akasema ati sijui anataka kujenga nyumba. Sasa what I was assigned to do was to build the kitchen and to fit the kitchen. Unaona, those things, and those are personal things. Lakini unaona, wewe umeichukua at it is because it is the man of God who has spoken, or it is because it is the man of God who has requested you to do so. That is the voice of God. I remember even, like when they were building the altar, we were assigned to like kind of put tiles on the altar. On the pretext that, ati wakati neno inatoka juu ama wakati baraka zinatoka juu, zikigonga hizi tiles zenye mumeweka hapa kwa hii madhabahu, zina hit hiyo tiles, zinarudi zinawafuata. So you see, those things ukiambiwa, na because umekosa kukutumia ile knowledge yenye ama wisdom yenye Mungu amekupatia, unajikuta umefanya. So me, it's a long story. By the way, it's a long story because I got married in the year 2012. Unfortunately, my husband died in the year 2020. So you see that 9 years, it was a long journey. It was a long journey. And it's a journey full of tears, by the way. As much as there is laughter, and as much as there is so much to thank God about, which I thank him about up to this moment, there's a lot of tears. There's a lot of tears behind this story. But I thank God that this far that I'm able to share, because I know there are so many people out there who are attending churches blindly, who are being patroned by men of God and women of God, and are being blind into so many things. But tukiendelea, nitaendelea kushare story yangu. At the same time, nitaendelea kuambia the things that I do and what I'm really pertaining to do with this with this church of mine. So tutaendelea tu kushikana mkono, and the best way you can shika mi mkono is by subscribing to my channel. Please share it to your friends and relatives. Munishike tu mkono kwa kuweza kusubscribe to my channel. Please try to subscribe to my channel as much as you can. Watch my videos. Try to share this message of love. And I believe that along the way, there is a beautiful story that is going to come out of this. And as we go ahead, I will always show you the reason as to why there is a God in heaven. I believe where I am seated today, there is a God in heaven. There is a God in heaven who does wonders, and there is a God in heaven who answers prayers. So until next time, God bless you. Thank you for taking your time. Thank you for listening to Evelyn, and I believe that we are going to meet again. Bye-bye.